I'm covered, not confined. I'm covered, but I'm not confined. I am covered but not confined. You're covered. You don't have to be confined. Covered, not confined. Excusez-moi pour mon anglais. Ce combat qu'on mène toutes ensemble pour dire que le voile n'est pas une contrainte, mais au contraire, c'est une force. Une force pour toutes les femmes qui le portent avec conviction. Remember that you're covered but not confined. Salam alaikum everyone, j'espère que tout le monde va bien et chez vous. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera différent. It's going to be different because we'll be having more than one or two hijabis telling us their stories. Je suis sûre qu'ils vont vous inspirer, qu'ils vont vous changer les idées. Et we have a lot of people. We have artists, des étudiantes, beauty bloggers, boxers, influencers, des docteurs, nurses, and many. So let's hear what they have to say. Hello, je m'appelle Sabira et je suis une blogueuse française en modeste fashion. Je suis la fondatrice et la rédactrice du blog sosa.fr. Quand bien même si je porte le hijab, j'inspire les femmes à gagner confiance en elles à travers les conseils de style que j'offre sur le blog. J'encourage les femmes à être fières d'elles parce qu'elles peuvent accomplir ce que les hommes ne peuvent pas accomplir. En fait, elles peuvent tout simplement devenir une maman stylée, elles peuvent bâtir un foyer, elles peuvent laisser au monde un héritage précieux qui est l'éducation et la connaissance. I'm covered, but I'm not confined. Assalamu alaikum everyone, so my name is Jenna, I'm 23 years old. I'm currently in a top French business school and I'm also working as a project manager as an intern this year. So I decided to make this video about my hijab because I think the project Covered But Not Confined is a very good opportunity to express myself about why I'm wearing the hijab and why people should stop having stereotypes about us. Yeah, because I'm a woman wearing the hijab, but I'm also a student, I'm also having ambitions and I also have goals to achieve. Yeah, my hijab is part of my identity. I could not consider my life without it anymore, but people should stop defining me by it. I'm not just a woman wearing the hijab. I can be a sister, I can be a mother, I can be a businesswoman, I can be a student, I can be everything I want to be. That's the point. So I got a little message to all my sisters. You are beautiful, you are a strong woman, and you should never let anyone make you feel otherwise. So to all of you guys, I love you, and I hope you're gonna stay focused on your goals. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je participe au projet Covered Not Confined, excusez-moi pour mon anglais. Je porte mon foulard depuis 4e, donc ça va bientôt faire 5 ans. 5 ans, cette fin d'année, ça fait 5 ans que je porte le foulard. J'ai porté mon foulard un soir quand une sœur à moi, une sœur très proche, m'a fait un rappel. Et le soir même, je l'ai porté. Donc, influencée, enfin après j'étais vraiment extrêmement consciente de ce que je faisais, donc je dirais pas influencée dans le mauvais sens mais dans le bon sens. Je sais pas si on s'est compris, mais voilà quoi. Alors cette question, ça c'est vraiment les questions, mais vraiment oh là là. En été, as-tu chaud? Toi, est-ce que t'as chaud toi en été? Si toi t'as chaud, moi aussi j'ai chaud. Si t'as pas chaud, j'ai pas chaud. Franchement c'est vraiment les questions n'importe quoi. Non, enfin j'ai pas spécialement chaud. Enfin, je pense que un peu comme tout le monde, mon voile me dérange absolument pas en été, vraiment pas. Quelle chose j'aime le plus? Porter mon voile tous les matins. Alors un truc que j'aime beaucoup, un truc qui me fait extrêmement plaisir chaque jour, c'est de rencontrer d'autres filles voilées et de se sourire. Alors le premier jour où j'ai porté mon foulard, quand je suis sortie et que j'ai vu toutes ces filles voilées me sourire, me dire salam alaikum, ça m'a fait mais vraiment chaud au cœur. Mais j'étais vraiment émue, je me suis dit mais attends, enfin ça a tourné partout, tout le monde sait que je l'ai porté aujourd'hui, c'est pour m'intégrer, c'est quoi? Après au fur et à mesure j'ai compris que ça marchait comme ça. En tout cas c'est un truc que je kiffe même au jour d'aujourd'hui. Je suis trop contente quand je vois des voilées, qu'on sourit, qu'on se dit salam alaikum, ça me fait vraiment énormément plaisir. Assalamu alaikum, my name is Basha and I am a model, an artist,
a music artist, an educator, and an edutainer. So I focused on connecting people to the African diaspora history, as well as connecting people to Afrofuturistic art when it comes to educating and utilizing hip hop as that platform to really do that and showcase the connection between Islam, African diaspora history, and Afrofuturistic art. So that's one of the things that I love to do when it comes to my business, Op Co. That's what I do with fashion, with art. And it's something that I've been able to work on becoming a Muslim, and it has given me a new perspective, and I'm so grateful for that. And being a hijabi has made it even more beautiful because I'm able to be in certain environments and feel like myself and be comfortable, because I've always wanted to be somebody who lived my life with respect and honor. And coming into Islam in 2015, it was something that I was working on, and you know, I started to cover in 2016, really wanting to be a hijabi, and it's made me so proud of who I am and just so understanding of every woman that I see, that I smile at, say assalamu alaikum, and connecting with them in a space where we're both covered or all covered, and we just understand the struggles that come with that, and we understand also the beauty that comes with that. And some of the things that I've been able to accomplish as a hijabi is having campaigns with Cover FX Makeup, Adidas, and walking in the Nike show in 2020 with some other amazing hijabi sisters, and also connecting with Ibtihaj. That was such a beautiful experience, just seeing all of us together and really just embracing that moment. Going forth, I just really want to be able to open up this space for art educators that are Muslim and really connecting them with who they are in the space of integrating arts education in Islam and integrating Islam into arts education. So we're able to really connect the dots there, and African diaspora history as well as Afrofuturistic art. Being an Afrofuturist, as I call myself, it's something that I find to be very liberating, as well as being a Muslim, because an Afrofuturist is just a modern day abolitionist, you know, someone who uses their understanding of science, technology, and economics and math to liberate their people, and using the creative arts to do that as well within Afrofuturistic art. And if you are a hijabi, you're covered, you don't have to be confined. I never felt confined when I started to wear hijab. I always felt like I was liberated, because I'm in spaces in a secular world, in the dunya, where they say, oh, you need to take this off and be more sensual and this and that, but I never felt that I needed to do that to be seen or as beautiful, or to be seen as someone who was free. So going forth with that, it was something that I really knew that this was for me. I knew that Islam was for me, and I knew that incorporating the rules, the Sharia law, certain things that I needed to pick up and really perfect, still perfecting my character and my deen to this day. So going forward, if you are a lawyer, a doctor, or you want to be a lawyer, a doctor, or an artist, like, don't confine yourself because you wear hijab. Like, you can do whatever you think you can do it. You just have to apply yourself, and you have to believe that there's a way. If there is a will, there's a way. And I do feel that Allah gives us just this uniqueness. You don't have to feel that because you are covered, you are confined. Salam alaikum, alors je suis Amina, maman de 4 enfants, entrepreneuse et créatrice du site blackjabi.fr. Mon rôle aujourd'hui consiste à accompagner les femmes à atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'à peu près 9 ans, je me suis convertie à l'islam et j'ai moi-même pris la décision de porter le voile. Mais plus j'avançais, plus je me rendais compte que je ne croyais plus en mes objectifs, je ne croyais plus en moi-même. Mais j'ai découvert quelque chose. C'est que ces croyances étaient des croyances que je m'imposais à moi-même. Ce n'était ni de la faute de la société, ni de la faute des autres, mais bien moi-même qui m'imposais et qui pensais que je n'avais pas le droit d'accomplir mes rêves comme toute autre femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important pour moi de donner ce message et de prouver que non, une femme qui porte le voile a le droit d'avoir des objectifs, a le droit de croire en elle. Je pense sincèrement que si toutes les femmes nous osons parler et osons dire au monde que nous sommes des femmes comme les autres, que nous ne sommes pas en fait contraints à ne pas avancer en fait, à ne pas contraindre à se limiter à ce que les autres pensent de nous, je pense qu'aujourd'hui les choses pourraient changer, tout simplement. Je suis très heureuse et honorée de participer vraiment à ce projet, parce que je pense
il va apporter en fait sa pierre à l'édifice à ce combat qu'on mène tout ensemble pour dire que le voile n'est pas une contrainte, mais au contraire, c'est une force pour toutes les femmes qui le portent avec conviction. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, and I really hope that you learned something from the video and you got inspired even just a little bit, and I hope you heard what they said because it's really interesting and important, and it works for both ways, male or female. So I really hope the males that are watching this video, you don't just fast forward because it's for you too. Anyway, so I will go ahead and stop talking here. I will see you guys in the next video, inshallah. Don't forget to do all the good stuff, like, subscribe, and comment what you need to see. Comment what you need me to talk about, and comment if you have any other people that you want me to approach to get more inspiring stories and whatnot. So with that being said, I will leave you here. I'll see you soon. Stay blessed. You're loved. Peace.